Hey guys, so the new event just came out with Great Rift, which is the new boss, and I did a couple runs with the decks I had before I go and grind new stuff to try to get a higher score. But I thought I'd make a quick guide just to show how points are earned and some of the boss mechanics. So as you can see, pretty much the entire top ranks are filled with Tressa, Cassius, Mika teams. And if I had to guess, it probably will look like this till the event ends. But as of now, I got rank 38 with Mei, which is pretty decent, 734k, which is enough to earn all the rewards because the top reward's only at 500. So for scoring, here you can see you get 3 points for every 1 heal or 1 shield you do. And there's the 110% if you fully block, but since I didn't play with shields, I'm not actually sure if this is multiplicative or additive or whatever. But the large majority of your score is going to come from damage, so you get 1 point for every 1 damage you deal, specifically to the boss, so damage to the mobs don't count. And overkill damage also doesn't count, so if he only has 1k HP and you do 3000, it's not going to include the extra 2k. Aside from that, every point you earn is going to be multiplied by a difficulty bonus, which is somewhere around 3x points, so you get an extra 200% points for doing it on Hell mode. So for going for the highest score, you should always do it on the highest difficulty. Now onto the boss mechanics. So both of them will have this Thought Coalescence passive, and whenever you remove a stack of this, so add a status card into your discard pile. So if your deck reshuffles while you have all these in there, it's going to be pretty bad. All your hands are going to be filled with it. However, if you are able to remove all of his stacks, these disappear and turn into a beneficial version, which is draw 1 and apply some debuff on the boss. But it does replace your entire hand, so something like Barrel Retains are all replaced and discarded. So just keep that in mind when you're planning your teams and what you're going to do each turn. You don't have to engage with this too much on the first side since stacks are removed by killing the mobs, unless you're about to brick your hand. But on the second side, every hit removes a stack, so you're basically forced to play around this. So if your deck's reshuffled and you haven't zeroed out his stacks, you're probably going to brick your hand like I did at the end of this run. My 10th turn was basically entirely wasted. The most important thing to know is that he has this elasticity debuff, and every time you hit him more than 7 times, your damage decreases by a ton down to 1, probably around like hit 10 or something, so anything that's more than 7 hits is going to be greatly reduced in damage. And this applies to basically everything I've seen, even stuff like Barrel's opening found extra attacks. But it is per card or action in the case of Barrel where she shoots all shots at the end of the turn, so if you have multiple cards that hit 7 times each, none of them will be reduced. This is why something like the Tressa Cassius team, where they're just playing a huge number of attacks, but each one's only hitting like 1 or 2 times at most, is really strong in this. The second side also does hit pretty hard, so you'll probably want to bring a good amount of sustain so you can actually last the entire 10 turns. So for how the turn count works, you'll get 10 turns for the first side, and any remaining turns up to 5 max get passed over to the second team. So as long as your first team can clear in 5 turns, then your second team will get the maximum 10 turns. And since overkill damage and damage to mobs don't count, it doesn't really matter what you do on the first side as long as you do clear in 5 turns. I think that pretty much covers it for the general boss mechanics, and if you have any questions and I forgot to cover something, feel free to ask in the comments. So before I leave you with the 734k run I did, I'll just quickly explain the teams I used. I kind of don't have that much save data for a lot of characters because I haven't been playing that much Event Chaos, although with the new Zero system I might now. So it's kind of scuffed, but Barrel is good enough on the first side. You just kind of play her retain cards instead of stacking so many just because the boss takes reduced damage after 7 hits anyways. And then Hugo, just because one of the characters I have built that does damage, and Ray, just because morale for Barrel, it's something. But doesn't really matter since as long as you clear in 5 turns, it's good enough. For the second side, this Mei deck is really scuffed, but there's 3 of the Rising Spire nukes, which kind of worked out because you don't really need to stack that many due to the hit count limit. So playing more of them in the same turn matters. And then the Mika deck gives a decent amount of AP to actually be able to play all those Rising Spires. And I do need the heals. I tried the Finn deck, but I actually died, so the heals are pretty nice for it. And then just classic Veronica with the draws. I'm not sure if I'll try to keep making Mei work past what I did already and like make her new decks and stuff. I'll probably just try to finish building Tressa Cassius, because I started on them a bit back, but I never finished, so this is a good time to do it. But that's it for me, and I'll leave you with the full run I did here. And as usual, thanks for watching. 心配するな。俺の力が必要か。
攻撃ですからね。油断したら大丈夫になるぜ。何か。はーい。全てを飲み込む暗闇。行け、ライトニングディンゴ。俺の本気で行くぞ。呼びましたか。流れを感じます。さあ、相手は誰かね。全力を注ぎ込む。本艦が助け。隙を見せたな。私の力で確実に倒してみせます。何かこれは本気で戦うしかないか。俺のそうさせてもらう。隙だらけだな。本艦は待機中だ。これはどうかね。全てを飲み込む暗闇。相手は誰か。行け、ライトニングディンゴ。行け、ライト。さあどうだ。今だ。何かいい考えがあるか。俺の力が必要か。何かいい考えがあるか。行け、ライトニングディンゴ。行け、ライトニングディンゴ。さあ相手は誰かね。本艦は待機中だ。さあ相手は誰かね。やっ行け、ライトニングディンゴ。俺の力。隙だらけだな。何かいい考えがあるか。本艦は待機中。全力を注ぎ込む。さあ相手は誰かね。俺の力。はーい。全てを飲み込む暗闇。本艦は待機ライ中だ。トニングディンゴ。何かいい考えがあるか。俺の力が必要か。さあ相手は何かいい考えがあるか。俺の力が必要か。はっ、行け、ライトニングディンゴ。本艦は待機中だ。さあ何かいい考えがあるか。行け、ライトニングディンゴ。本艦はさあライトか。本艦は待機。充電完了だ。行け、ライト。見たまえ。これが本艦のフルパワーだ。隙だらけだな。さあ相手は誰かね。俺の力が必要か。何かいい考えがあるか。俺の力。そうさせてもらう。本艦は全力を注ぎ込む。さあ相手は誰かね。本艦は待機中だ。さあ行け、ライト。やっ。さあ相手は誰かね。何かいい考えがあるか。俺の力が必要か。行け、ライトニングディンゴ。行け、ライトニング。充電完了だ。行け、ライトニングディンゴ。命中率 100% です。隙だらけだな。この程度簡単に溢れ出せ。うちもこのベロニカには夢があるんです。準備はでき。せーの準備か。火竜よ燃え上がれ。昇竜脚。いい香りでしょ。落ち集中。力になってみせます。方向攻撃と防御神とえ。
役に立ちましたか？準備はと方向準備ができました。波が押し寄せています。元気が出ましたか？打ちましょうか？集中。準備は準備完了でございます。打ちましょうか？集中集中。方向族の秘術でございます。準備はで昇竜脚。方向族の武術お見せするでございます。昇竜脚。いい香りでしょ。慎重に。準備できました。確認します。慎重に手伝います。準備完了でございます。落ち着い集中集中。準備できました。慎重に。準備できました。元気が出ましたか？打ちましょうか？落ち着い集中集中。準備はできております。方向族の武術慎重に。準備はできており。打ちましょうか？集中集中。方向族の武術お見せするでございます。準備はと準備で元気が出ましたか？落ち着いて。コアルスピーキャー、これでいいですよね。方向族の武術お見せするでございます。準備はでき皆の力になれるのであれば。方向族の武術昇竜脚。準備は攻撃と防御を紙一重。方向族打ちましょうか？準備はできております。昇竜脚。方向族の武術お見準備はできており。昇竜脚と打ちます。方向準備完了でございます。落ち着いて慎重に。打ちまし集中。落ち着集中集中。準備できました。慎重に。準備はできております。準備できました。元気が出ましたか？方向準備はで攻撃と防御紙一重。方向族準備はで方向準備はできております。方向族の秘術でございます。打ちましょう。集中集中。流れる水は止められません。方向族の武術お見せするでございます。慎重に。元気が出ましたか？準備はできて昇竜脚。方向族の武術元気が出ましたか？昇竜脚。いい香りでしょ。
慎重に。元気が出ましたか？準備は攻撃と防御を紙一重。方向と落ち着いて。集中。準備は準備完了でございます。集中集中。方向族の武術お見せするでございます。準備はできております。打ちましょうか。集中集中。方向族の武術お見せするでございます。準備はできております。方向族昇竜脚。昇竜脚。昇竜脚。準備はできております。方向準備完了でございます。落ち着いて。集中集中。打ちましょうか。エランテの力お見せしますわ。慎重。元気が出ましたか？準備はできております。攻撃と防御を紙一重。方向落ち着いて。集中集中。確認します。打ちましょうか。集中集中。準備はでき。昇竜脚。昇竜脚。準備できました。方向はっ。準備は皆の力になれるのであれば。いい香りでしょ。慎重に。準備できました。確認します。慎重に手伝います。方向族の武術お見せするでございます。準備は準備完了でございます。集中集中。方向族の秘術でございます。準備はできております。方向族の武術お見せするでございます。準備は攻撃と防御を紙一重。落ち着い。準備で元気が出ましたか？方向族の武術お見せするでございます。昇竜脚。準備はできた。昇竜脚。
打ち回し集中集中。準備はできております。浄化の時間ですね。方向族の武術お見せするでございます。攻撃と防御を紙一重。準備を昇竜脚。昇竜脚。いい香りでしょ。方向準備完了でございます。準備は皆の力になれるのであれば。落ち着く。集中集中。方向族の武術お見せは。準備できました。確認します。打ちましょう。集中集中。準備はできております。方向族の武術落ち着いて。準備できました。手伝います。昇竜脚。いい香りでしょ。この状況はまずいですわ。対策を立てないと。管理は指揮官の基本であるからな。はい、レイです。依頼事か。ひまわりの種くれるんですか？私に会いに来てくださったのですか？嬉しいでございます。